Olá a todos e todas. Hello, O everyone. intermissivista. Our Toda consciência intermissivist intermissivista, consciousness, seja ressomada ou whether não, resonated está or not, envolvida com a is involved with the intersubstancialidade da intersubstantiality of reurbanologia, reurbanology. citando o professor To Valdo quote Vieira the no Léxico de researcher Valdo Vieira Ortopensatas. from the Por Lexicon isso, of entender Orthopensatas. como funciona a Therefore, dinâmica da understanding reurbex how é the reurbex extremamente dynamics oportuno, works is com extremely o objetivo de useful and promover perfect vivência timing. prática que So, prossiga o to promote equilíbrio entre o practical experience potencial that pessoal na provides glimpses of atuação your junto personal aos potential processos da in reorganização working with the extrafísica, extraphysical o reorganization curso process, Projeciologia e the Reurbex foi projectology and idealizado. Hellbeck's course was Este é um designed. curso que tem seu It's a ápice long-term de course 14 a 16 de novembro, that comes mas from, mês a mês, uh, de abril a novembro, encontro that's após the apex encontro, on the 14th of convidamos a November, but reflexão since conjunta April, dos we diferentes invite aspectos da everyone reurbex. to A reflect finalidade é together on the aspects aprofundarmos of nossa the Reurbex, conexão in com os order to deepen our amparadores e connection especialistas with em the reurbanologia. specialized helpers in Eu sou urbanology. Patrícia Alves e estamos ao I'm vivo Patricia pelo Zoom Alves, and we are e no live canal on do Zoom YouTube do and IPC. on Você, IIPC's internauta, YouTube channel. pode enviar suas You can perguntas e send your comentários pelo questions and chat. comments via Se chat. você gostar, deixe If seu you like e like it, don't compartilhe esse forget vídeo com seus to place your colegas. like here on the Para os YouTube and share this participantes video do with Zoom, your nós friends. contamos com tradução For the Zoom simultânea em inglês participants, e we have espanhol. simultaneous Isso interpretation só é in English and possível Spanish, devido à and this is cooperação do only Isaac possible e due to seus cooperation with voluntários. Isaac and Estamos their volunteers. extremamente agradecidos a todos Thank os you to envolvidos. everyone involved. Nosso tema de hoje So, é our Fundamentos da topic today is the Evoluciologia fundamentals of aplicada à evolutionology reurbex. applied to reurbex. Para aprofundarmos o To entendimento deepen our sobre o understanding papel da reurbex of na the evolução reurbex social whole planetária, role in the convidamos o consensual and planetary pesquisador evolution, Roberto Laime we para essa invited live de hoje. researcher Roberto O Laime to this Roberto é live today. biólogo, mestre em ecologia, Roberto is professor a universitário. biologist, É master in epicom, ecology, voluntário e pesquisador em university conscienciologia há teacher, and he 34 has been anos. an Epicom Atualmente, volunteer and voluntário da conscienciology Extra researcher Centro for de Alta 34 Defesa da years. He's Conscienciologia currently e a da volunteer at the Consecutivos, following Associação institutions, Internacional que CAEC pesquisa seres and biológicos e hologeográficos. Consecutivos, É autor do livro author of the book Vidas do Naturalista Naturalists' e de Lives and diversos several verbetes da different Enciclopédia verbetes da in the Conscienciologia. Encyclopedia of Conscientiology. Seja muito bem-vindo, Roberto, you are professor very Roberto. welcome. Boa noite, Patrícia. Boa noite a Good todos. evening, É um prazer Patricia. Good estar com evening, vocês everyone. aqui. It's a Um pleasure tema to be bastante here. instigante. Espero que a gente possa That's fazer an um excelente interesting debate topic, and I com a hope that we participação can de make todos a vocês. good debate here. Com certeza será, Roberto. Sure, O it will professor be. Roberto fará uma apresentação Roberto, you enquanto make a isso você, presentation internauta, vai while anotando os you insights para a can sua autopesquisa write e your nos envie as insights perguntas pelo and chat. please send your Mais tarde, questions nós through the iniciaremos o chat debate. that we are going Professor to Roberto, a live é share toda your sua. questions during the debate Obrigado, later. Patrícia. Bom, pessoal, Thank you, eu Patricia. selecionei aqui alguns temas So mais a I título de select provocação, some né? topics Então, os here slides to foram challenging organizados também ourselves. para a gente ter uma linha aí de So aprofundamento e discussão. it's Então, eu a vou idea propor to para have one vocês. line of Eu thought não to vou deepen ficar and to lendo muito, debate. né? Então, isso aqui vai ser mais uma So referência para a this gente. is be more like a E reference, aí, assim que a gente também terminar, ou durante, se and apertar ali during as the ideias, at the ou end of tendo presentation, necessidade during de alguma the dúvida, a it, gente if pode anybody has parar e any comentar também, questions, ok? please just Então, just make them. a evoluciologia, tanto a So evoluciologia quanto a fundamentals of reurbex, são evolutionology apply temas to the bastante amplos, bem Hurbex. It's complexos, a very e a wide gente, topic, enquanto intermissivista, né, but for us educador, eu as an considero intermissivist, nós todos, né, de uma maneira geral, todo esse movimento da conscienciologia tem all uma this orientação conscientiology positiva movement de consciências has evoluídas, mas nós, guidance of more evolved aqui consciousness, intermissivistas, estamos numa condição ainda de and we pioneiros, as né, intermissivists, trabalhadores we are more aprendendo a in mexer a com isso agora. beginner, Então, a gente in a tem que learning stage se compared to propor a this gente other puxar o consciousness. máximo de realismo
So também it's aqui das important to probabilidades que a have gente tem para the estimar. Então, no most primeiro ponto aqui, realistic então a view gente from considera ourselves mais as we do reconhecer this approach nossas here, limitações. and understanding Então, our esses são dois, limitations. And in enfim, o que eu trouxe aqui function of algumas this experiências pessoais que eu experience vou that compartilhar agora com I'm vocês, going to e share aí with depois a gente you, vai abrindo para o debate. Porque eu and then we are selecionei going to open apenas for debate. alguns princípios e leis que So podem estar I muito select mais some diretamente principles ligados and ao evolutionary reurbex. A laws that we can apply to evoluciologia tem reurbex. uma série de leis e princípios So já apresentados aqui evolutionology no has artigo, several different papers, em laws verbetes também that podem you checar isso, can mas check them on são papers, on alguns. Então, verbatis, alguns a gente pode considerar que são mais diretamente but ligados. some of them are Alguns more representantes connected with the próximos aqui do Hellbacks, artigo, more que deeply alguns connected estão with Hellbacks. claramente ligados a reurbex e outros que a gente So we're pode also going to bring some suspeitar representatives of the também. evolutionary A scale questão das involved in the energias imanentes, Hellbacks. eu observo o Also, mínimo we are going to com discuss relação the à energia immanent elétrica, por isso que eu energies, destaquei aqui. and Também essas relações com os also extraterrestres the que relations estão with cada vez extraterrestrials mais, a gente tem observado consciências that we have extrafísicas, been né, de origem observed more extraterrestre and cada vez more mais presence of próximas dos extra trabalhos que a gente tem feito. extraphysical consciousness Enquanto that aqui are o not SAEC, os cursos e connect atividades emocional-dinâmicas with the incide mais extraterrestrial. participativo, esse pessoal. So we are going to discuss a E little bit na about them. questão de neoaquisições evolutivas, And que é then ligado a the esse lado evolutionary de neo inovação, acquisitions, renovação pessoal, some a reurbex também self-renovation that we contribui need com to isso. do, E aí a and then gente vai, Hellbacks it's connect with eu that. espero a gente poder aprofundar um pouco mais sobre So essa questão, I I will expect ok? that we are going to be Então, o able primeiro to ponto deepening aqui, more about falando de these evoluciologia, several different eu queria topics. destacar nessa imagem, né, So bem first one, starting with the evolutionology, I want to rápida, que highlight vocês this só não falam image. muito, as nossas raízes, né? A gente tem So uma it's raiz our roots de manifestação muito ligada of a esse corpo manifestation de manifestação que a gente está. A gente tem connected um with this histórico de body that we vidas have, ligado a essa forma primatológica very que, sem connect with dúvida, this influenciou primate muito, enfim, a uh, nossa personalidade, né? A manifestation nossa estrutura that consciencial, has por connection assim with dizer, né? our A gente passou um functionality, muito bom our social tempo, se a structure. gente pegar a nossa história evolutiva como um todo. During our A gente evolutionary tem muito mais history, tempo we de spend much experiência more com time determinismo ou livre-arbítrio? ex experience É uma more pergunta, determinism or parece free simples, will. né? Mas, e é óbvia That's a a question, a resposta, reflection that we porque, need né, a gente to está, o have. nosso histórico evolutivo agora que a So gente está numa in condição our evolutivista, ou evolutionary seja, historic abrindo os olhos para a realidade history, now that we multidimensional, are open onde the que a eyes to the em várias multidimensional condições reality de amadurecimento and evolutivo, a gente está maturing começando a acessar agora. more. Então, So vamos we are ser realistas, né? accessing Então, a gente tem more uma now consciência the free do wills. rolo That's compressor do so determinismo, vida in após this vida, repetindo determinist muitas vezes, pressure that we e agora a have in gente the está tendo essa life, oportunidade de in several different lives, and now we have this começar opportunity a to ter uma evolução consciente, start definir to as have regras, e a na verdade, assim, não é lucid bem definir próprias evolution. regras, mas é se engajar And nos then processos that's evolutivos, a nas matter of leis evolutivas engage que a gente in está falando, evolutionary de uma process maneira and consciente, understanding the não laws simplesmente connect with that. seguindo conforme o próprio barco da evolução vai, que And todo mundo falling according with vai this estar sujeito à ship that we evolução. call it Eu falei evolution. ali de princípios e leis, né? So I Alguns talked autores colocam a over there evolução como about lei, principles and mas de laws, fato eu concordo but in com a maioria fact, de outros autores que colocam como as the um majority of axioma. other O que authors, que é um axioma, né? we Uma could call it verdade that's an axiom. Axiom, it's a tangente, tão evident forte, truth, tão direta, que ela very dispensa direct, qualquer, that enfim, experimentação ou that do not comprovação. require Ou seja, a evolução é experimentation, algo deeper muito direta, muito da experimentation. realidade nossa. So E that's connected aí, to all the reality a that gente we está have. justamente nessa condição aí, de And then começar a tomar uma autoconsciência we are da evolução. in this E aí a condition gente to depois start vai to poder have aprofundar mais sobre isso. awareness Mas como about vocês our sabem, own a evolução evolution. primatológica, né, a gente tem And then, uma but we cannot sequência forget evolutiva these até mais de primatological 98%, né? Isso já é roots um that we have. significativo em That's termos they are de very teoria do meaning. They're determinismo. deeping. Aqui a escala And evolutiva, then here we have the conversando evolutionary agora no scale. formato de gráfico, né?
that E are observe in que a aqui, ó, alguns format of a pontos chart, and I highlight que some a stages curva, né, não, o gráfico, né, a linha tende a that are subir, points that que we start to são have o que eu considero gargalos, né, changes, and desafios. then Então vejo que a could be consciência evolutionary bottlenecks in our. reurbanizada é a mais So, básica, so the é a mais básica aqui the dentro cons da scala, hell, the né? resomated Eu vejo consciousness, que is aqui the most basic one on basicamente the é o scale. primata, né? Então That's aqui more close to eu the vejo que não tem muita primate diferença that para we direita, que mentioned. está começando a ter uma And then distância. we are around here Eu that we vejo are que o trying to intermissivista ele be a chega little bit ali, more chega com aware about what we are consciência doing here. The e a intermissivist, gente it's more vai na around here, fisioteórica se like esforçando para trazer o the mais unconscious próximos, bait, the penta né, do practicing. processo evolutivo e aí And then as you melhorar a start to condição work more emocional. with the evolutionary Então process, we veja que não go é uma more essa coisa towards que é the intrínseca do conscientiological. intermedicista até o conscienciólogo, So, é uma é onde so começa realmente that's a the gente de fato a stage sair dessa condição that da vulgaridade, né? we Do ser start humano to get mesmo out of the primatológico. common behavior Então, vejam from the more que a gente está the numa situação de somatic crise, né, dessa transição, né, attachments, and then going do more humano towards the para a evolution, consciência doing this evolucionária. transition here, sure, as the Bom, eu destaquei conscientiologist. alguns princípios, então, eu não And then I highlight some eu estou principles levantando aqui here. algumas ideias, vocês vão So I'm going registrando to aí, bring some e a ideas, gente aí pode, né, no debate, aprofundar. and then during the Então, debate we can alguns go a que eu little bit deeper. destaquei mais So diretamente ligado some à that are more reurbex, connected with a the homeostatically. coevolução, e de It's the fato, principle of coevolution tudo está, a that coevolução está em tudo, ou seja, the a coevolution is in interferência de conhecimento everything. uns sobre os outros That's ao the longo do the processo evolutivo. Ou seja, interaction um between complementando o outro. one consciousness Isso é muito with each claro. other, Ninguém evolui sozinho, né? A gente sabe. and nobody E essa evolves alone. interação, That's very important to né, highlight faz a that. diferença And ao longo this do processo coevolution makes evolutivo. the E o difference processo de as we keep reurbex going. é um processo de And interação then the muito process planejado, of complexo, the que hellbacks, envolve diferentes escalas, it né, has a lot of de planning interação, with de interferência different uns sobre os interactions outros. with Então, consciousness in aqui o different princípio levels of da evolutions. adaptabilidade. Esse So é muito the next one, the principle of diretamente the ligado adaptability. a consel, a consciência So reurbanizada, a the consciência que está resomated estagnada na consciousness sua that evolução, is stagnated ou in the seja, evolution, precisa passar por um processo it de reurbanização. it needs to Abrimos go uma through the process parêntese, of né? Além reurbanization. de intermissivistas, eu vi que eu concordo com a Patrícia, So deu um welcome, né? Todos os so intermissivistas, I agree with mas a gente tem um ponto Patricia em to comum give the welcome entre for os all intermissivistas, a gente intermissivists, tem um outro ponto em comum que é but muito forte, we que also está had another muito point that's diretamente very ligado common à for between reurbex, que among é o all of quê? us in the hellbacks that Nós it somos is todos reurbanizados. Então, we are antes de ser all intermissivista, reurbanizados. nós somos reurbanizados, ou seja, a gente Before being passou por esse intermissivists, processo. we've been through this Veja, e a process of gente está being justamente reurbanizados. nessa condição de And then adaptabilidade, we are aonde in a this condition reurbanization here of enquadra-se já nova realidade, ou seja, adaptability novos that we are desafios, porque adjusting aquela ourselves for condição new de mais challenges animalizada, né? and De then going território, poder, isso a leaving gente that vai more naturalmente condition about galgar, né? animalized Se a gente condition vê that is more a about necessidade power de and so reurbex on. todo dia aí And then na nossa frente. every Então a day we gente have está challenges to go exatamente overcome these precisando, assim, sendo requisitado a former adaptabilidade standards para a that we had. condição de consciência lúcida, de So consciência em evolução we work on consciente. with it to get to Aí o reach the karma, a muito lucid consciousness evidente, né, em stage. relação, porque o karma Then está em the tudo law que a of gente karma, that's coloca. the next one, because Então não é everything it's existe a about cause and tradição effect. distorcida do karma de olhar como So it's uma it's uma lei not persecutória que about persegue, punishment enfim, or que você persecution tem que of se the livrar do people karma, that did então something wrong. não é por No, aí. O that's karma not é this super way. complexo, uma das Karma, estruturas mais complexas it's a que complex evidencia a structure manifestação da evolução e that ele está todo dia makes batendo à evident nossa porta, our né? Então, desde a manifestation of forma como a evolution. gente renasceu, os And grupos, then amigos, we look at afetos, the friends, desafetos, uh, enfim, todo esse people that are complexo not está friends of dentro from you, de canais okay? diferentes no So nosso what are umbigo. the relations, Então, é okay? isso aí.
So we need A to lei de deal well with equilibriões, all kind of né, de relationships that we have. urbanização, muitas And vezes then vai the law mexer of the least, profundamente, lesser of two vai evils, incomodar, porque a okay? Because promoção, né, de renovação, de so reciclagem, ela every vai time that we are tirar doing muita gente da a zona de conforto, recycling da estagnação, and then e a we are urbanização doing é a renovations, saída we are going de um to, longo período okay, de disturb people that estagnação. don't want to Chega change, uma hora que a evolução consciousness se that do faz not want to presente change. So e mostra, né, a sua força. it comes É a moment justamente that a we need urbanização, é isso aí. to to show A our economia de force, análise tem okay? muito sentido So dentro do this processo de law of the urbanização. lesser of two evils, there is a E aqui lot of outros, né? sense. Como eu falei, tem vários princípios e So leis, mas ainda so there are several principles and cito, a laws, gente poderia citar a grupalidade, but we obviamente, os also grupos, put eu vou could falar mention mais about the no senso groupality de law, afinidade, né? Isso é levado the, muito a the sério affinity one pelos that amparadores, needs to pelos be líderes que should estão take ligados ao very reurbex, seriously by a the lei helpers and the leaders of da this interação, desculpa, process. da interdependência e So interação dos also the agentes, law of the a interdependence interdependência, ou seja, também é muito ligada à coevolução, that porque are você very much tem, connected a with the gente não tem uma co-evolution condição law totalmente isolada, totalmente because independente. A gente tem nobody is que, completely is enquanto isolated or grupo, saber a participação de as a cada um, group a we need to contribuição de understand cada the um participation of each one of dentro das us suas habilidades, dentro das suas especialidades. within Então, a the skills interdependência and mostra abilities that we have. muito isso, essa questão do elo entre um That's grupo, né? De como que a gente this precisa aprender a the trabalhar em equipe. connections Vai inside the precisar group, ter okay? lideranças And then importantes para ter esses we need to aspectos, learn mas how to todos os work in elementos do teams. grupo são igualmente importantes. So all A the lei da elements of permanência, a que a gente team, they are conhece important. como lei de seleção The next one, natural, law of eu permanence. prefiro esse termo de permanência, porque é mais técnico So, nesse sentido de so I prefer the term evidenciar que permanence. That's more adapta e technical. fica, ou não se adapta e está So, fora. so Entendeu? it's like Isso é there levado is a muito a couple thing sério here, or we adapt and we stay in the process, or we do muitas not vezes, adapt porque o and caso, then por exemplo, we de need to leave. desintegração interplanetária And é then, justamente isso. so Olha, when you're não talking tem mais about condição, não planetary tem, a transmigration, adaptabilidade it, foi, it enfim, it happens with consciousness that they do cercada, not foi have the colocada por adaptability todas as to make formas the necessary e não changes teve jeito. in this Não planet. So adaptou-se it e, was tried different no ways caso to do work with reurbex, evolution, é but bem it was isso. not possible. Enfim, a gente tem outros exemplos aí, né, de extinção e mostra claramente isso, a Yes. And then inadaptabilidade e aí a saída we do, see here a the saída da concorrência. inadaptability and so on. A lei do transformismo, A law of the essa também é transformism muito séria dentro da evolução, that's very serious é o inside the evolution, seguinte: vai within the haver evolution. mudança. Não importa So o que it's the following. We você are going to esteja have fazendo, o que changes. você quer fazer No ou matter desejar if you fazer, want to do it em or algum if you wish ponto or a not, we are going to evolução have tem changes. mudanças. Então, isso é Changes are a um reality. processo inevitável. E aí, That's como an é que você está preparado unavoidable para as process. próximas mudanças? Entende? Não How are you tem going to deal with the next changes? nenhum elemento, nenhum nível da escala evolutiva. Eu There nunca is vi no level of the autonomia evolutionary ou certificado scale that there is some que a kind of pessoa a ela, certificate. ela vai conquistando e vai se The ajustando. person you're going to conquest as they go. Aqui algumas consciências relacionadas. Here are a few consciousnesses related to the reurbex. A gente tem aqui o mais conhecido, né? We have here the most famous one, the reurbanizer, Serenissimus. Então, essa aí é a consciência mais diretamente This is ligada. the consciousness that's more related to the Está reurbex. nas entrevistas do Zéfiro. It is on the interviews, this O Zephyrus reurbanizador, interviews, ele comentou, né? and the Urbanizer commented how he commented, Então, and the other incognito, which is another consciousness, in the history of their relationship. He commented,
They reported to him, reported to Professor Valdo, to make a report with different consciousness in order to facilitate the reencounter with them in the next life. So that's how important the group is, the connection, the connection between the elements of the consciousness of the group. This capability to create the rapport is very important. The reurbanizer was the decisive consciousness, and perhaps the one that knows Zephyrus the more. Not only to know Professor Valdo, but also know his abilities and his capabilities and the capability of create that rapport within the group. And the magnitude of the vision to have a better result of capable to save those consciousness, other consciousness. No, it's not only knowledge is not enough, but the rapport, the connection with the consciousnesses is really important. And there is a citation in the presence of three consciousness that come in the Tertullian. It was considered by Professor Valdo as the specialist in the mental somatic and the thousenic rectilinearity. Later on, I'm going to talk the relationship in the personal internal recycle. There is a direct relationship with all the work that is done in the complementarian and the consciousnesses that are concerned and wanted to help in this process of the reurbex. And the relationship with the immanent energies. This is a test about the reurbex. What the elements that the reurbex happen, helped by the helpers and the extraterrestrial consciences specialized in the subject, conscience and assistential consciences, in attune with the consciousness that need help, need to be brought from the baratosphere. Also include the extraterrestrials, even goes beyond to the Earth, go to other planets. I would like to bring up where the immanent energies come. One of those helpers that control the immanent energy, it helps on the enhancement or the augmentation of the ectoplasm. But the field, the energy field, they promote, facilitate the ectoplasm from the consciences to enhance those ectoplasm produced by conscience. So this will help on the assistance of other consciousnesses. So this was perceived during in the complementary research done there.
criar o ambiente So favorável doing this process of creating this optimized environment com assistências, enfim, for the helpers, the help the people that are able to produce the ectoplasm, the consins that are able to produce the Então, a ectoplasm. síntese aqui seria esse processo, In né? A gente in, tenta in usar summary, aqui that's the principle of the synergy. So we see the nuances, immanent energies, the esse extraterrestrial, rapport, essa and conexão even the entre access regeologia, shamans. They also had an understanding of the energies and the energy fields energia e a zooenergia. in those more dense energies. Also, Na formação de campos mais they helped the optimizers of the energy fields a defesa, o nível da defesa energética. in the security or the protection of that environment, Ampliando a defesa, ampliando and augment that protection, a parasegurança, what we call the você consegue parasecurity of that environment, to promote the assistance e aí a própria to other amplitude consciousnesses. interassistencial, ela amplia And the range sensivelmente. of that assistance increases considerably. Trazer exemplo que Here I'm going to bring in a real example, casos, some other cases interação entre about this interaction between the extraterrestrial and the extra-shaman and the shamans as por well. exemplo, detectando algum traço fardo, When they perceive a weak trait in the consciousness, nesse paradiagnóstico, so it's really an accurate paradiagnosis, and they are specialized in this process of create the rapport fazer processo de escagem, né? and actually connect those consciousness De consciências to bring them to their to create that connection, create that energy connection, muito forte, and evolve them in the energy field. função primitiva da consciência. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes fica In evidente. many of cases, it's pretty clear that the trait, the weak trait, I'm just giving one example of the self-repression. Muitas vezes está certo, está tudo certo, mas It could be related to religion as well. muitas vezes não é a religião, então é até um processo mais recente. Então, a religião The religion is a more recent process if you look at the human history, traços fardos que and those weak traits that create or promote the self-repression, and the root it is really muitas vezes ligado ao prime from many years during the human evolution. Muitas vezes durante o processo ali de acoplamento com essas consciências, So during this process of connection of those consciousness and the helpers ocorrendo retrocognições, can be like retrocognitions that becomes very evident, a ligação não só nossa, mas da pessoa the connection between com aquele que us and the consciousness being assisted. karma, So then you can have those flashes of the retrocognition of their previous lives. então os amparadores são muito cuidadosos And the helpers are very careful in terms só vai evocar bring those memories or bring it to their field of those consciousness with that energy pattern. assistido aquele If the assisted conscious, elemento de rapport they were able to create their rapport, condição razoável de and they have at least a minimum condition to understand and to actually benefit from that energy. Otherwise, they will not promote that assistance. repetindo uma síntese, né? Isso aqui. This is a summary of a situation. Tá? E aqui estão alguns exemplos Here are some examples of those type of those consciousness, né? Reptilianos, extraterrestrial consciousness, belouros, insetoides, insectoids, Nordics, the Zetas, which they are shorter, the ones that are taller. bem comuns aí que têm aparecido em várias dinâmicas e no They have been appearing in several dynamics. né?
those helpers are very connected with it is more deep in the consciousness. They are trying to help in terms of how they can help them. It is related to the consciousness that will be reurbanized. They are really careful, concerned about to go deep on that inner, well, on the central point where it is the root cause that needs to be treated. So we have this outer layer, so you can assess that. It's the second one is more related to the religion and the connection with the religion. But this is really hiding deep there some traumas from previous lives in their memories. It's not that we erase this, but we try to minimize that. A person that performed really bad things in previous lives, not for other people and for themselves. They persecuted others. He was hunting people that were hunting. In face of that situation, that consciousness tried to hide their feelings because the trauma was pretty high. So the helper understand based on their energy that that's what it is happening deep with them. It is also perceived with strong traits as well. Sometimes the mega strong traits are deep down and they cannot surface. It's idle. It's so the conscious hasn't been able to even know that the conscious has that strong trait. So the helpers can understand and pinpoint those strong traits that are idle. Some of the stronger traits there is a connection with the weak traits. But in general, what will help the conscious to evolve are the strong traits. So the more the conscious uses strong traits, the better will be the evolution. How are you gonna assess our evolution? Or you're gonna measure the evolution? The weak traits and the strong things that they need to be brought up. Even the strong traits. And one of the objectives it is to access the consciousness are able to access or clear up this fog around the consciousness to be able to evolve, to continue in the evolution process. The evolution of the consciousness happens by retail, not by wholesale. A gente tem que trabalhar, exercitar de uma maneira muito mais assim técnica, profissional. It's much more a pinpoint, much more technical from our own discernment, and to determine what are our priorities. So weak traits, there are many. So, but which one I'm going to prioritize? That's why it's a retail process, not a wholesale. So in the next slide, we see, so this is more a mathematical example, with a statistical example.
a gente chega no nível de evolução consciente. So we usually arrive in the level when we are reaching this liberation phase. Esse aqui é um gráfico que mostra uma média, tá? It shows the average. A famosa curva normal. E aqui, veja, a gente sofre pressão evolutiva So todos os lados. we feel the evolutionary pressure to go back, to walk backwards on the left-hand side. On the right-hand side is the evolution. So we feel the pressure on both sides. Enfim, a gente vive, né, ao longo da evolução nesse We live in this process of being exposed to this, so and face those challenges. vislumbro isso, né? A gente chegando em um processo mais de libertação, isso que eu observo. So when you reach this the evolution phase, mean more the liberation, Trânsito evolutivo, ou seja, consegue acessar we are able to access consciências layers mais evolutivas, and traits, more evolutionary traits. acessar consciências que And we manifestam can also access consciousness that in their weak traits, and we can understand those weak traits. They are nuances, indignation, isoladas, frustration. consegue adentrar nisso e saber We can go and understand and help them to come out of this, com autodomínio. Isso é to um self-understand. desafio que vai pegar a gente This is a challenge for all of us. tentando ser amparadores, né? We are trying to become De helpers. ter livre trânsito entre o That- primitivo e o mais evoluído, isso vai acompanhar a gente ainda. This is going to stay with us for a long, long time until we are able to overcome those. Eu considero fundamental dentro do processo. I consider this extremely important in the reurbex process to access those layers or those traits and understand and see those more evolutionary traits, but I also needed to be able to handle the weak traits as well. Aí que eu vejo que tem relação com In this slide, we understand that there is the absolutismology. Decisão pessoal alto. It's the self, the best, the correct self, without limits, absolute, sem distorções, sem without distortions, jeitinhos. Without, tricks or any shenanigans. Não vejo outra saída para a gente se não for isso aí. Yeah, I don't see. Eu vou agilizando aqui para a gente poder entrar no debate, tá? Meu tempo já está esgotando aqui. E aqui eu ia destacar algumas neoaquisições, eu fiz algumas citações. I'm going a little bit faster because I want to go deeper on the during the debate. Essas neoaquisições que eu vejo, né? So I want to bring some neo-acquisitions here. Falou inicialmente de rapport, e precisa So saber aprender when you're thinking about rapport, doing the rapport with the other consciousness, it's important is the CMAS, okay, the sympathetic assimilation to know the consensual reality in their context. Then the proper usage of the immanent energies to sustain and to support and to do the energetic shielding. The mega focusing, okay, deep concentration, understanding the real demand of the assisted. So that's a deep concentration to get into the reality of the assisted. Multidotation, the division of interdimensional attention, connecting, understanding what's coming from different groups, from different channels. That's a mega challenge. Tosanity, the self-master of the tosanity, and
mais then patológicos. avoiding keeping the Orientação retrocognitiva, hygiene of your tocenes. você vai And mudar then the next one would be the retromnemonics. consegue mudar. So checking with the retrocognitions what you can understand, what you can you Dar um uh, aviso, quer dizer, para pensar do muito para rápido, captation of the assisted case. tudo muito rápido. So and the tactosanity, okay, that thing like doing the things very quickly, but in the appropriate time. Para poder dar dose de energia, de So informação, it's de important palavra, so you can que seja give o the mais right adequado dose of possível, para não energy perturbar and muito a pessoa. Então, a pessoa the já words está that sendo the person resgatada, needs então to ela não ser listen. perturbada. Aí você chega Because lá cheio de energia, you can arrive and have an tem interaction aquela full of dose energy and leave the específica. Então, às person vezes, more muita disturbed than preocupação, às vezes before. com That's not precisa, what we precisão. want. We need to have this Dentro daquilo understanding que a how to pessoa do it, realmente and necessita then the naquele reality about what the momento person needs Então, esse raciocínio aí eu vejo que with that their extremamente evolutionary level. requisitado e So importante. Enfim, só para okay. finalizar, So and a to do reflexologia, some quotes here que tem a to ver com finalize. reurbex, né? Mais diretamente, que eu acho So que that I think that they're ponto de connected with the evolução backs. com reurbex. Escrita, a gente vai So precisar the escrever writing. muito, tá? Colocar ali no papel, deixar So registrado place on the nossas paper, ideias e keep pesquisas, registered what we need to leave. na questão de ser Also, intermissivista, assumir a condição so de intermissivista, assume your role as an intermissivist and be the example. a questão Also, the de causa e question efeito, né? of the A cause and necessidade fact, de reciclagem the need for dinâmica. dynamic Aí você vai ver recycling que eu falei of da environments and the reurbanismo, vai consciousness. ter mudança. So Vai we are haver going to have mudança de changes qualquer forma. Isso aí é o in natural. any way. Então, como é que a gente That's part of the se evolution. programa para isso? Como é que How we are você going to program ourselves to it for it. dinamização da evolução, So que é o to dynamize the ou evolution seja, das consciências of all estagnadas, stagnant a gente vai aprender a consciousness. lidar justamente com isso. So Então, quanto mais a gente we need descobrir to nós mesmos learn how to deal respostas with de this situation. estagnação, mais a gente caminha para So engajar-se nessas equipes de as reurbex. we go over and avoid our own stagnation, we can As legiões de connect better with the e com teams as to do elas this work with contrapõem all as the legiões de consciousness. intermissivistas, né? Como eu falei, And then there are inicialmente, lesions a of gente cons tem que health considerar isso. Que a that gente está we need nessa to legião consider it. intermissivista e assumir essa And then, condição but we para also, poder se there is a engajar lesions nessas of equipes. intermissivist also resonated that we need to consider it for all the assistential process. A gente ainda está sofrendo So, esse choque da reurbanização so we externa, are nós fomos todos yet reurbanizados. under the Quanto evolutionary mais a shock gente of the descobrir extraphysical urbanization. mais a We gente all ganha went through nesse it. sentido, né, da melhoria pessoal para poder ter So esse engajamento. the personal Aí, como tem uma evolution, so we can citação engage better. que tem no livro And then Zéfiro, né? one Esse quote here that ponto is the da book produção de Zephyr, consciência contínua, in que the o interesse Center maior of é a Consciousness, reurbex. Continuous Então, veja, Consciousness a meetings. conscienciologia, a projeciologia nasceu So justamente conscienciology desse and movimento da projectiology reurbex. O born centro de consciência from comum, os this trabalhos que o professor Bach biggest fazia, interest that it happened with the Hellbacks. inicialmente eram com base, tudo com So, base na reurbex. Então, isso é muito so sério para a gente the pensar, first ter works that isso em were mente, né? taken Por isso que é on the importante meetings that were se based on the possuir o trabalho que Hellbacks. o IPC assumiu para manter esse And then holothosene ativo, né? IIPC E vamos took lá, this role later, finalizando, and then we need to como é que a gente get faz this para se Marta Tossini aproximar, né, dessas equipes? É o que eu active. estou tentando fazer, né? And how can we get closer? Autoconscientizar-se e alijar-se So de condicionamentos, né? A self-awareness gente tem muita and coisa detachment segurando from the ainda human crendições conditionings. inatas, So desprendimento e despojamento para encarar esse self-detachment and maximum intermissivismo, detachment, expurgar mini purge trabalhos, a gente the vai many weak melhorando, traits. melhorando, We go conquistando alguns improving and performances, e improving, muitas vezes a gente esquece de conquering algumas new partes e strong aí traits, esse but processamento sometimes we
forget to purge the weak traits. So mastery of energies, that's unavoidable. Maximum possible realism, that I talked in the beginning. So work with objectivity and clarity. So zero of politics, of the power games and so on, okay? Avoid that. That's a trap. That's very, very animal. And then some questions. How to strengthen the interaction with the consciexes of this level of performance? So, so here before, I said some movements here to get closer to this and strengthen the connection with the consciousness that are performing the reurbex. What manifestation pattern is expected to work in these teams? And then pay attention about the opportunities that may show up because there is a lot of demand. And then some reflection here. So, what were the last 3 mega decisions I've made in my life? This is the notes recyclings. And what are the next 3 priority mega decisions that I need to take, that I have in mind? So this shows the level of recycling that I'm self-positioning to take as the next one. And this is the consciousness process of evolution. So we should not wait if it's favorable or not. We need to understand what are these mega decisions that we need to take that will be important for us. So this was my initial idea about what to cover. And then I think that was important to cover the topic here. So Roberto, excellent. I think that we have some questions here coming from our audience. But before continue with our debate, I want to show the Projectiology and reurbex website that we have. So Welton is showing to us. So to register, you may register to the in-person event or the online one. So we are going to get like in the in-person, you're going to have field courses too. But in the online, instead of the field courses, you're going to have the opportunity to take part in projects and having debates in the afternoon. So this site we have in English and Spanish. So you can easily access it. So we have a video here. Okay. So what is the course? For what we have? Who can do the course? Why I should participate in the course? So the full schedule from the Friday, Saturday, and Sunday, 14th, 15th, and 16th November, now 2025. The instructors, we have 12 EPCONs in participating, delivering the courses. And then we also have 3 days of flying project. Instructor Roberto is one of them. And then we have here all the pre-events that we have here. They very interesting. And then we have 2 videos from ICGE that talks about reurbex and how can we act together with reurbex. And then we wait for your enrollment.
that we also going to use it to build the campus of projectiology. But also, I want to call and invite the researcher Cristina Bassanet to join us. She's a pharmacist, biochemistry, and master in biological science, consensuology researcher for 31 years. She's currently a volunteer at the Center of High Studies of Conscienciology, CAEC, and also author of the book The Kaleidoscope of Consciential Evolution, and co-author of the book Manual of Verbotrography and the Encyclopedia of Conscienciology. Welcome, Christina. And I invite you to open our debate with making questions to instructor Roberto. Good evening, everyone. Good evening, Patricia. Excellent, Roberto, your explanation. And let's see what we may have. We observe with the reurbex that started in the mid of 12th century, but around this time that we start having more intermissive, more organized intermissive courses. Besides that, as I was investigating, starting from the decade of 1940, that started the resoma of the first intermissivists that were the ones that did the first formal intermissive course. So I would like you to comment, because it seems that everything's very well planned, organized with these extraphysical teams, with worked in the hellbacks. And it seems that intermissive course, our organized resoma, everything is connected with the hellbacks, the big package. So therefore, I would like to ask you if what would be the main mechanisms that the helpers have available to work on the re-education of the conscious, resomated consciousness. What are the instruments that we have? You mentioned some of them, like you mentioned like the transmigration, that one, a drastic ones, but should have others. And then this intermissive course come here in scene. How do you see it? Boa questão. That's a good question. Tocando no assunto do curso intermissivo, né, a gente So as tem uma we referência, touch né, the intermissive course topic, vamos dizer, professoral e até we have a very professor reference, mas instructional reference. E eu acho que faz But sentido. as Muito complexo, tem muita atividade. there are a lot of practical activities from my recollections from that period. Isso aí, a gente aprender. That's exactly that. We need to start learning these principles, De interassistência, de acolhimento. interassistentiality. A gente testa justamente. We try it. Eu vejo que o curso é justamente uma seleção desses conteúdos, So mas que a pessoa this intermissive course, that's a selection of these contents. Com a convivência e a vivência That dela with interagindo com consciência de conviviality, níveis, né? Podendo with consciousness of different levels. Justamente, por exemplo, no caso de So, ressoma, reencontrar pós-ressoma, possa ressoma, efetivar, ampliar esse rapport e aí trazer we increase we practice to, so during the ressoma, to increase the rapport, caindo sobre essa realidade multidimensional. and then understanding this multidimensional reality. Mas aí no curso intermissivo justamente se testa, se começa a aplicar. So in the intermissive course is when the first time that you start using these practical activities. Atividades de campo, cursos, enfim, some of our activities, field courses, parapsych development.
repescagem? Como é que é um processo It's desse? like Tipo a, assim, na hey, how leva, do I do a lucid baiting? entende? Como é que se Okay, efetiva how isso? Ah, é can I só colocar effectively energia e pronto. do it? It's just Tem like todo um throwing, trabalho que donating você fez energy, aí and atrás, that's done. que Well, envolve what energia, else we have to do? velocidade, o rapport, o momento, né, adequado, o So ambiente, o that's cenário, enfim. Então, essa it needs to aprendizagem have the right de moment, lidar the com esses right place, and conceitos, so com esses on to do conhecimentos this lucid baiting. de uma maneira That's just an adequada, né, que example. seja So aquela you start to learn how atmosfera, to né, do it in an de luz e adequate condições, way. eu vejo que é tudo utilizado, sim. Não sei se eu ajudei aí. I'm not Sim, sure if I help with this sim, comment. eu penso, então, assim, o I nosso think papel como that intermissivista, our porque role a as reurbex é uma intermissivists, tarefa de evoluciólogos e de serenões, since né, de um reurbex pessoal de it's a alto project gabarito. from Nós também temos o nosso Serenismos and papel como evolutionologists, intermissivos. but we also E have our penso role. que é por aí. Então, And assim, I ó, think por that's exemplo, going through nós this aqui, way. a gente escreve um livro, né? When we write a book Que está ajudando a esclarecer. that Você vê a helps to importância clarify, do autorado, da so enciclopédia, we da start to understand the conscienciologia, importance of desse the tipo authorship de trabalho dos on the cursos. Encyclopedia of Isso que a gente Conscienciology, for faz aqui example. na The importance of the conscienciologia, porque a courses. conscienciologia surgiu para isso, né? So Para Conscienciology came divulgar up essas to ideias. promote these Então, isso tudo ideas. faz parte, não é, Roberto? So everything is Da, Exatamente. part of da this reurbex. Então, essa complexidade, veja, quanto this tempo, né? complexity 30, 40 anos que a gente está aí. Em termos de we can ciência, follow. It's é like muito we have pouco been for tempo 30, ainda. Então, 40 por isso que a years. gente às vezes preocupado, né, de consolidar como ciência. So it's Mas just the veja, beginning. dentro da We have a complexidade que a gente está atuando, some people veja, concerned about to consolidate the entende? science. Eu vejo o principal indicador, o But resultado de todo esse the esforço main metric é o of número this, de, por exemplo, intermissivistas que cada vez mais aparece, né? Ou the seja, main as metric pessoas of que se these identificam efforts reconhecendo are the number of new como tendo intermissivists that shows, estudado ou that trabalhado comes and com cada uma connect. dessas ideias antes de renascer. How Eu many acho que isso aí é people, muito sério how É. porque many consciousness é essa turma toda que study vai the dar subject exemplo before lá WrestleMania? para esse serenão vulgar, ou seja, para a turma que está So, mais próxima, so né, it's like the mas ainda common sem Presbyterianismus, noção vulgar dessa Presbyterianismus. Okay, realidade objetiva, né, da how dimensão much consciente. Então, eu consciousness, vejo que aqui extraphysical o nosso consciousness starts to papel have é more um connect elemento on de that, and retorno, mais that uma, reach out to né, us. nós somos recursos da reurbex, né? But Nós so we are estamos aqui resources of the Hillbacks com todo esse papel de with promoção da all ciência, this mas de fato é role um of quanto de promoting the recurso science. da própria reurbex, porque So a gente está promovendo, está procurando dar as algum tipo de exemplo. we A promote gente não and give acerta sempre, e examples, daí? Qual é o we problema? we make mistakes, yeah, Entende? A but gente está no and so processo de what? transição, We are in e the aí, transition então, quem process. acertar perfeito que dê o melhor exemplo. So, E so quem de fato não anybody that está thinks that perfeito, perfect, não that está gives the aparecendo para best tempo, example. justamente. And the E aí person não é that's not problemático que perfect esses needs to serenais não work estão nem towards preocupados com isso, improvement. entendeu? Em aparecer certinho, fazer, não. So you need to be A gente careful with está aqui self-image justamente para aprender, because we are fazer here to rapport, learn. trabalhar com energia, Okay, escagem, doing enfim. good rapport, Esse working with engajamento energies, doing só loose faz de a debating, gente começar a this criar engagement. equipes de trabalhos So that's the interassistencialistas, way porque o that you trabalho não é start to só create direto energia. teams. A gente começa a se engajar em equipe, com So mais recursos we e engage in possibilidades teams, das mais doing diversas. E aí courses. já é um passo à frente. E So com o that's tempo a one gente vai step on the right estabelecendo direction. rapport com essas equipes. Então você And then vê we que are eu relatei ali creating as rapport with equipes, these o reurbanizador, extraphysical teams. obviamente não vai aparecer So diretamente para a the gente para falar urbanizato, mas as Serenismus equipes will not que show ele up, orienta estão but ligados the teams na that turma que a gente he pode guides, dizer, he instructs, enquanto aqui mão de most like obra, né, could da connect with reurbex, us dentro da nossa as part of condição, the né? Hellbacks, doing what it's E our agora, under our nessas reality. equipex, aí entram também os ETs que você So colocou. that's now the Esses ETs, extraterrestrials also start to become part of it is safe to assume they are high level helpers. Não necessariamente.
They're not Serenissimus yet, but they're very high-level A gente já helpers. está entrando, acho que esse ano vai ser o oitavo, sétimo ou oitavo I think this year is the 8th year that we have dynamics on the related to the extraterrestrials. muitos níveis, né? Yeah, and then we see several levels of extraterrestrial consciousness there. Enquanto líderes, And those that are taking more a leadership role, aparecem como lideranças. yes, yeah, some as take a leadership role. Como é que os outros And how do you know, based on how they position themselves and how the other consciousness perceive them and how they connect to others, how they created the magnetic fields. De fato são lideranças. Those are like the leaders of between among them. Uma formação que é diferente da nossa. They have a different curriculum. That's an assumption that you have. Que a gente funciona. E aí dentro do possível eles se mostram. And when possible, they show how they work. Eu tenho várias perguntas. Yeah, I have several questions here. And about the extraterrestrials as well. Gostaria que o professor efetivasse algumas considerações referentes. I would like to make some correlations. Eu não sei do que se trata, não sei se você yeah, about Fermi, which she doesn't know what it means. É clássico isso, né? This is classic in the extraterrestrial studies. Evidência assim de que a probabilidade, né? The probability Tão alta, there's a high probability. Haja civilização extraterrestre pelo número bilhões e bilhões de. Yeah, that there is extraterrestrial life because of the number of stars and planets and systems in the universe. Evidência que a galera quer ver também é o disco voador. And the evidence people usually looking for it is flying objects. Isso que a galera quer evidência. Yeah, that's the regular people. No, it's like the parapsychism. Como é que a gente vai comprovar uma claridade? How can we prove the parapsychism, the parapsychic events in the very different states of the parapsychism? Elas dominam com muita tranquilidade a paratelepatia. And for example, they really have a very good control at telepathy. Esse paradoxo aí, ele é mais This paradox, it's more an intraphysic paradox. When a person comes to the coplanetarian, and then it's a more optimized place to experience those things. The person needed to be open, not have to be open, but have some discernment and question those things, right? What's happened, their experiences there. Robert, I would like you to explore those experiences of the field, the dynamic fields or the training. Say we can't interfere in other people's weak traits, but we can try to help to build a rapport with those connections and try to help them to learn those new concepts. And then we can also help them without them knowing, with our energy, with a more a positive energy. Try to help them, to assist them, especially in the face of those all tragedies that we see those days. Você colocou o exemplarismo, as consciências, e a força que tem a gente ter esse pensamento, saber usar as energias imanentes. It's very important to understand how to use the immanent energies to help to create those positive field environments. The first thing that bring my attention is the cosmoethic level.
they reach. Só vai pontuar, detectar ou evidenciar determinados traços que são traumáticos para a We can only consciência understand these traumatic traits if the person has a minimum level to actually deal with those traumatic inner deeper situations. o contexto e aí e falar mais diretamente para a pessoa. So the helper may be able to perceive those and understand that at the level the person can maybe receive that message and understand, because the person has this natural blockage to those to protect him or herself. Agora já sabe, está lúcido e Yeah, it's not that you know this, you're lucid. Não falei nada assim mais grosseiramente, diretamente. A gente fala assim, oh, né, você tem uma relação com isso, o que você acha? So when we talked about this, maybe we bring as a hypothesis and see how the person reacts to that, to understand the openness and the capability to deal with that situation. Eu geralmente falo indiretamente. I personally use like an indirect approach. To say, for example, does this happen in your family? Do you see those traits in the people around you, your relatives? So this is an easier approach for some people. Instead of talking about them directly to them, maybe asking about, the relationships they have around them. Vamos dizer, essa capacidade, enfim, essa estrutura da pessoa, da personalidade. When the personality doesn't have that capability to face those traits, the weak traits, more specifically. So when the person can't deal with it, so I try to use my energy to see if the energy will help them without them knowing about it. Há uma sugestão de, por exemplo, dela fazer atividade de descontração. Sometimes suggestions to go to activities to relax, like go dance, have a hobby, something more ludic. That something that can create a rapport with the person, but the power physiological effect doing that activity, it is maybe to open to become more open or dilute those deeper traumas. This is very personal intraconscientiality. But to reach that point, has to be very careful. And when we see that the person is not ready, so even the helpers do it, suggesting some activity, so the person will be feel in a safer environment, be more open. The person starts to work on minimize those pressures. Maybe later, maybe a direct approach may be possible in the future. So still in this context, there is a question that I want to bring up from Rosangela Lopez. From these now acquisitions, can you bring some hints? How can we help the personal control of the thoughts, of the toxins? How we can monitor the toxins? Veja, começa, por exemplo, o próprio controle do pensamento ali. Even it starts with monitoring your toxins, your thoughts. A velocidade, por exemplo, do seu pensamento. Regulate the speed of your thoughts. Tem muita pressão na sociedade. There is a lot of pressure in the society, even in the research, science research, to do everything fast. So wake up, you gotta wake up and deal with a lot of information quickly. This is good. That's why I talk about the tactosanity.
the capacity to process the information. But I've been observing in those helpers the opposite capability. Vamos supor que ele está lá no máximo, né? De 100 a 0. O They, quanto they você tem traquejo para fazer isso? from 0 to 100, which speed actually you can deal with it? Maybe you are too fast. How can we de-accelerate those thoughts, and maybe it will be easier to deal with them and make go to 0, to calm down those toxins? The capability to accelerate and de-accelerate, it is an exercise that you can start doing when you're working with your own energies. So you can try to do to control the toxins based on their speed. When you're associating ideas, so to monitor how fast you are going on this, and maybe think that maybe it's not going the right direction, you should de-accelerate how you're processing those thoughts. So to feel more calm, to feel more centered, self-centered. So I'm still working on that personally. So that's the exercise that I'm doing. And the toxinic quality is very important. What it is really bothering us, how we are dealing with this, what information you can access during this thought process. There is a weak trait that you identified. What is the context? Since you were a child, your childhood, what the situations, what the context, what the people that happened, what the connections are. And within this analysis, you may be able to do this exercise, bring a lot of information, and then de-accelerate when you analyze to thinking about this, to enter in a more calm state, to reflect more about those variables and those situations, the information you collected. This is a type of decision that I recommend. If you can come here, use the laboratories that we have. We have the CIEC laboratories, the IPC, that there are some laboratories some labs that can help us or you to go through those exercises. So very important, it's the principles. To understand the principles, it helps the alignment. Contraponto, assim, as incertezas do zeitgeist atual. E, assim, aquela história que dentro da visão de que o rumo da evolução se dá em linhas quebradas. So the evolution is not easy. So it goes from, bumps on the road. What is the principal aspect to invest for children? In the adaptability, it is one of the best traits that should be developed with children. And then we're gonna hand into Chris. Can you explain more about the organization based on the transmigration that happened between planets? Yeah, one by one. So repeat the first. The organization through the migrations of the planetary migrations. I don't have too much information on this. We know some of cases that's from extraterrestrials that we observed several consciousness that they're not human,
So our deduction is they are extraterrestrials, they are, aliens. mesma forma que a gente sai e vai visitar The same way we go and project ourselves, and we project ourselves and we visit a other gente também recebe aqui. planets or other, Recebe consciências, commonex more evolved. So we also receive those aliens a complexidade. also visiting O que isso us. vê aqui? Por que que a gente Why pode do I referenciar alguém? Why did they come here? Why we can be a good reference for them? Então, a gente está acostumado a xingar tanto a gente, né? So we are so used to blame ourselves, Consciências que estão perturbadas no nível and there we have other conscience that are in the worse condition than ours. So the one that it is in the better condition should be helping the one in worse condition. aí é desafio. That's a challenge that we have. Observado é isso, em termos de That's what I've been observing. gente também a nossa saída. Eu tenho algumas lembranças de I have some recollections of visiting durante a intermissão. during my intermissive course Abrir a cabeça, that helped to open up the mind. experiência que eu já tive tudo. Some experiences that I had personally. Tempo, It took me a while enfim, reconhecendo e to understand it and to start to connect in more natural level with those type of consciousness. uma certa estranheza, assim, né? At the beginning I felt weird with this. I was a little suspicious. Maybe this doesn't make sense. Começa a ver e a interagir, e aí as repercussões são When we start to interact, we see the repercussions, and the repercussions start to show you how much reality there is. vale a pena fazer. It is very interesting. Yeah, that's why the experimentation, it is important, not to stay on theory only, but to experiment it. A segunda questão é The second point como is reurbex acelera how the a evolução do reurbex planeta accelerates the evolution in Earth. Primeiro, essa questão. So first, A gente é muito preocupado em acelerar a evolução porque so there is this concept of we're preoccupied with this to accelerate this process. esse movimento, But this movement, a condição it will happen maneira assim, at the Earth condition. porque a gente tem número muito grande de consciências perturbadas. We have a high number of consciousness that they're really stagnated extraphysically, and they still interfering in the conscience in there, the people that resonated here. It's related to the group here. Tá trazendo essas consciências para ressoar. When you bring those consciousness to resonate, Tá sempre em evolução, por exemplo, é o zeitgeist. it's the situation of the context, the zeitgeist, which is the context that happens. So just the context, the zeitgeist create an impact to those consciousness. Então, por mais que a gente xingue aí, que a gente ainda tá muito Even though we are not happy about this, ele vem evoluindo. the zeitgeist, it's evolving. A antiguidade era muito mais primitiva. A idade So the 500 anos é pouco tempo. the 500 years, it's not a long time from a historical perspective. Então, conforme a gente consegue trazer consciências que estão aí há mais de 200, 500 anos sem ressomar. As we can bring interagindo com aquele consciousness padrão that has de been daquela 500 referência, years without resonated tem muita and consciência had com that middle referência age medieval, thought partner. outras ainda mais antigas ainda, So there's others that are even more ancient, que ressomou, and then bring it to e this ainda current alimentam zeitgeist that you have. a tradição medievalesca, tem algumas And then religiões e grupos aí, seitas, you can see some groups fazem questão de and viver sects na that Idade are having more mindset, zeitgeist, that Então, it's essas still consciências que são from medieval times. extrafísicas, que estão em grupos, estão aglutinadas So, em ambientes, em cenários this reproduzindo extraphysical tradição
groups primitiva, that are na qual reproducing você a traz, primitive isso condition, já é um choque when you direto para a bring it to the evolução. intraphysical, that's Adiciona aquele evolutionary shock. e aí o próprio lidar com And o then novo zeitgeist já provoca algum nível de the reciclagem. simple fact E that they as need to deal with the new tecnologias, novas zeitgeist técnicas, creates, nova generate an maneira. effect on them. Isso aí, no geral, So ajuda in a puxar a general, média para cima. this brings the Então, isso é evolutionary um dos average dados aí da to a reurbex. higher level. Muita gente That's está so chamando that's some recentemente. data that we can Agora, observe. nesse sentido, eu So in this ouço as suas sense, falas e acho muito interessante I a hear questão que your você traz do speech, and then auto-absolutismo, né, da I gente think atuar here sobre o this idea auto-absolutismo, of the self-auto-absolutism. frente a essas situações, né, So facing e a these importância situations, de dar o tom de precisão que você and tem then the falado também, importance sabe? to Assim, bring the que o the, referencial the científico, precision. experimental, hoje em dia, é dar um tom de So precisão. we need Você to poderia give explorar mais isso? E a questão do um, karma y- também, né, que você a colocou. O precision karma to what we é make bem and do, and also the um matter of the indicativo, karma. né, de como a gente deve atuar e onde, So né? Eu that's an acho muito interessante indication essas suas palavras, essas where suas and ideias. when Se we pudesse should explorar mais isso aí para act. a gente. Can you Tá, explore a little vamos bit lá, more with passo a us? passo. O So let's go step by step. The auto-absolutismo, self-auto-absolutism, quer dizer o quê? what Muita does it gente acha que mean? é radicalismo, né? Pode até Some ser people um think pouco that's ou não, radicalism, mas é, de fato, por exemplo, but in ganho fact de is energia. A gente tem que partir the, radicalmente para the dominar a energia. Então, it's the não sinto mastery falta de of energia, não, energy. mas eu sou. We Você need não to pode ter go nenhum nível with de aproximação em all relação a isso. priority Ir to lá, se tranca no master laboratório, our só sai energies. daqui. Igual, sabe aqueles Like, caras que fazem greve de you fome? know, Não adianta fazer greve de fome para dominar a energia. so, Mas estou falando assim, you naquela know, conduta you que a need to gente faz. go Mas assim, and vai, then então se programa, não place a sinto lot of nada de energia. energy Então se planning. programa um desses campos de conscienciologia, né? So O in some of IPC, these IAC, conscientiological fields, for aqui no example, Pará, em Natal o pessoal está construindo, mas aqui no CAEC, muitos so here in laboratórios, SAEC and you have você also faz in uma the city of imersão, Natal, vai em tudo que é laboratório, só vou sair go desse and make laboratório se all the eu estiver labs, sentindo energia. Pronto. and then you go and feel the É um negócio que energies. é positivo, vai fazer bem, é It's necessário para a something that's evolução dela, positive, alguém you dela make well, atendeu esses requisitos básicos, então seja attend radical the com aquilo. Não é basic possível. requirements, Eu and sou humano também, então eu remember, tenho you are percepção also human. perceptora para perceber energia. Então So vai lá e you need seja to radical. have a Então isso que eu structure vejo to que feel the a energies. gente aprende, pode aprender So muito com isso. we can learn a Outra lot questão from que você that. falou do karma, né? Or the O question that you karma é muito, brought, that's the eu acho karma. que é um dos elementos principais Karma is one of the main que mais elements podem ajudar a gente that em termos could de help evolução us consciente. Por quê? in terms Ele of está aí todo dia consciential batendo na nossa evolution, porta, desde que a gente consciousness respira. evolution. Entendeu? Existe Because aquela tradição, como eu falei, né, de ter. Muita gente that tem is ainda um trauma, algum tipo de still that trauma com medo traditional, do some kind karma, of né? Tem que se trauma, livrar. Ah, esse é meu a karma fear e that we tal. need Você to já, né, tem get muita rid of. expressão Oh, that's my popular karma. No, referente no. ao karma nesse sentido. So, Mas veja, são but situações e contextos let's que see it. você precisa encarar. Então, Those are situations desde que that você we need to respira. face. Então, começa a questionar isso. And it Onde foi starts que with você us renasceu? questioning, A família. Quais são where as did you características? born? O grupo, a cidade, o What's holopensene, o your que family? prevalece? Tudo What's your isso city? deve ser What considerado. you Não can foi, pô, você see estava evident in your brincando city? por aí, de repente, resolveu uma barriga de mãe So, vazia, e aí so that's encaixou not ali na by barriga da chance that mãe e you pronto. É assim. resonate in that Não é family in assim, that não city. existe renascimento assim. That is Entende? Então, not mesmo que a such thing pessoa like esteja resonated procurando, by chance. mas o fato dela ter There se are encaixado connections. naquele grupo, naquela mãe And que then how do you fit uma in that lógica group? ali, né? Então, o karma ele vai evidenciar So isso. the karma Uma you'll outra questão be que você make pode, a help pessoa to pode make trazer, evident the reasons, the qual foi a mechanisms última that interação que happens você here. teve com um desafeto seu?
What are como é that que você reagiu? that person that you Como é que have foi sua difference with? reação, sua emoção, How did you sua react when you mentalidade, have como é que você an processou? argument? Entende? Então, só How were isso your faz energies? karma na vida da pessoa, So mostra that's the karma in the tem uma life of coisa the mal. O person. que é que o karma está falando aí? Tem So coisa what the mal karma is feita, telling coisa you, mal trabalhada, coisa oh, there is mal, a enfim, memory that is investigada, not demonstrada well na sua uh, relação com aquela worked pessoa. here. Tá evidente So isso, então ele está mostrando it gives isso. that's Ah, mas eu vou evident. deixar de interagir porque Oh no, I'm você going faz to aquela para não stop encontrar você. interacting with the people. Aí, uma hora, Now there na will hora que come a você moment sair, ou às that vezes you're até a going to need pessoa vem bater na outside porta, né? Entendeu? A and pessoa knock não on the estava doors brincando, mas and then de verdade, starting to sim. Às interact. vezes o I'm karma vem playing here, I'm joking here, na but that's porta da serious. pessoa. Entende? Então, o ideal é não Ideally, exaltar, mas também não se it's esquivar. Não not vai get baixar a cabeça emotional, do karma, but also mas not também não vai get se esquivar. Então, é encarar da run melhor away. resposta possível. You need to Tá? be Assim, ok, realist. então vamos lá, vamos trabalhar isso. Se So naquele contexto o negócio está reaparecendo, né? Está sendo we need reincidente, to look at the e as próprias context. In that sincronicidades vão particular mostrando context, isso aí, do we né? have repetitive Mostra que partners? a energia está, enfim, está It funcionando, né? Ou seja, shows você está how the evoluindo, a energy is pessoa à volta, working, mesmo que seja flowing, de uma maneira inconsciente. A even if maioria it's an dos nossos unconscious way. traumas estão numa condição inconscientes. So the A traumas gente are in an começa a perceber aos unconscious poucos e vai, um, enfim, vai reciclando, level. vai trabalhando as nossas So limitações. Então, o we need ideal to é essa, work in our essa dica, né? Ficar limitations muito atento às limitações. Encarar a and limitação pay é o mais attention complicado to de tudo. them Geralmente a gente tem and vergonha, né? face them, our limitations. E ninguém quer reconhecer suas limitações. Então, é Nobody sempre wants to recognize their extrapolícia, né? limitations. Entendeu? A pessoa está jogando a But oportunidade fora. É then the justamente em person reconhecendo is os seus limites, losing an limite mesmo, opportunity, que an ele vai evolutionary opportunity here when doesn't dilatando work that. a nossa capacidade de evolução consciente, So né? E we está need falando to muito sobre improve isso. our Enfim, então, capacity qualquer esquiva, of manobra, sempre para se lucid manter na zona de evolution. conforto, isso aí é And puxada then de tapete. thinking Se that você you're going to do acertou, it então just vale. inside our Você falou comfortable até uma zone, de that's a mistake. para outra, tem uma terceira, você comentou. Eu So acho que o nosso tempo já está I esgotando. think Vou that passar a our palavra para a time Cris. Aí, is de repente, a running Cris quer out. colocar aí alguma coisa e depois a So gente, Chris, do you Roberta, like eu to deixo com make você any para você comment dar o before fechamento. the Você closing acha importante? arguments? Nosso tempo é bem curto, né? Tá. Não, eu ia Yeah. só complementar, porque eu acho que tem um I outro just aspecto want to da karmologia, complete da the holocarmologia other clássica, aspect of super karmology importante, que tem that's relação com also a very reurbex, important que é a and falta that's de connected with compreensão reurbex. da lei de Is the causa e lack efeito of the que essas comprehension of the consciências cause and effect próprias têm. law Porque no that momento que a this consciousness consciência they have. compreende o efeito bumerangue das ações Because the dela, moment that you ela learn the automaticamente boomerang vai effect começar a fazer as of the ações karma, resáveis. É a that's falta the de moment that you start compreensão looking disso for que leva recyclings. a consciência a This lack permanecer of understanding that naquelas condições. Quer dizer, brings não só isso, some mas é um consciousness fator to super several importante que eu acho que está na mistakes, or base and desse then that's processo something that's da important and that's necessidade da on the reurbex. foundation Eu teria of outras the coisas, need mas eu acho que for aqui realmente change. não dá mais But I tempo. would have another Pois é, o subject, other assunto é topic, but extremamente É. we rico. Eu ran tenho out of perguntas aqui, time. mas tem que ficar para a próxima And then we vez. also have some questions Roberto, here, mas faz but um fechamento aí com we need coisas to que você acha que wrap não up, podem okay? deixar de passar. So, Reto, any comments that you think that Bom, essential enfim, eu to do? reforçaria essa questão I would like to da gente se reinforce tornar cada vez mais the lúcido need nesse for sentido, né? us to become more lucid E detectar aquilo, and tudo aquilo que detecting chega até a gente, as everything that demandas, come to que us. tipo de demanda você recebe no What dia are a the dia. Já types é of demands that I puro, receive on the day-to-day interesse life? em quê? Né? Você The é uma people reach out to extensão me de quê? based in what? Você é chamado para ajudar em I que linha, em que tipo requested de atuação. to help in Entende? which kind Porque of isso line aí, of work. eu falei, já é o karma atuando. So Entende? that's Então, already ou the seja, karma as pessoas do actuating nosso here. grupo têm alguma So the
people from our group has some level of memory, residual memory, with several lives in the past that say something about us. So when the people look for you for some particular demand, start thinking about what you have to offer. Could be abilities that link to professional area or not. How do people see you? How do people see you in the intellectual way? People are going to find strong traits that you may consciously leverage. These characteristics, these traits, in this context, you're going to have better conditions to help people in a more lucid way. And then the best thing that we can do is give examples. So evolution, it's a complex process, but if you give examples of engagement in a lucid way, showing up with your qualities and attaining the demands that comes to you without running away, this is a big step. Since from the family, how we interact in the professional group, in the family group, how are the interaction with the several groups? And then you're going to have a measurement, a reference on how you are developing and getting a behavior of a helper. Idea is to become more helper, more a consciousness that's assisting. So the proper dosage, the precision. So sometimes you're going to help people more with words, sometimes more with actions. Some people sometimes it's just a hug. And that hug, you allow the helpers to act. There are different manners, ways to establish a rapport with the person. And from that, it's you that needs to be a mini cog on this max mechanism. And that's the way to invest in your self-research of your traits. And as you deepen your research, you're going to find your blind spots. And then you work to widen your positive side, doing assistance. Gente, os internautas, fica aí o Guys, postinho, né? Eu acho que são reflexões well, importantíssimas que we vocês have estão here some estabelecendo. important A gente vai ter reflections. oportunidade, a gente falou muito em We are campos, going né? to have Vivência de opportunity campos to com CIEX, seja learn more. So you seja talked about extraterrestres, fields, qualquer que field seja. courses. Então, Okay, you assim, talked os about campos são uma consciexes. We oportunidade talked about incrível para a gente extraterrestrial. expandir, né, essas There will be percepções. opportunities to Agradeço expand these imensamente ao perceptions. professor Roberto I would Laime, like foi to deeply excelente. A thank the professora Cristina instructor Bassanese Roberto também, Laime, muito obrigada also aí com a sua presença, Maria com a Cristina contribuição. E queremos Bassanese. lembrar que o nosso And then I próximo would evento like vai to ser com o remind professor that our next Djalma event will be with Fonseca, no the dia researcher 27 de Djalma julho, às on 19h30, 27th e o tema vai July, ser posturas and the topic will intraconscienciais be favoráveis ao intraconsciential reurbex. Então, a gente vai postures continuar favorable nesse to raciocínio. E reurbex, no dia that we are going to 14 de continue with the agosto, rational way. às And then 19h30 também, August com o 14th, professor
7:30 p.m. Brazilian time again. The instructor Marco Antonio Almeida. You work the holosomatic self-organization postures favoring self-referencing and lucid self-insertion in the experience of reurbex. We thank you for staying with us. Okay, so invitation to book and to schedule here to join us on the Reurbex course. Okay, and thank you, everyone. Thank you, Roberto. Thank you, Chris. I thank you all. So thank you, everyone from the backstage, and see you next time.